Rainbow Mizo Channel kan lolom thau chawa voin hi June nisom nile pali ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ani Middle East chanchin thar hi ngainom tham hating takhop maya inram lailok na hanpuanga chungril lama hanboi zwal sau emati mai tur ani US vauna kara le Iran red line Berlin Lebanon Israel sipai te anchele tarep prep mai US hian Israel du dan anu chon viawangin alanga masea dikfam kimlowani tuntum chu thilthlan dan te kan hriat fiazok thainan thuma ang reng deuh poimo soilok teang the Jerusalem Post chuan security think tank chaktak the Institute for National Security Studies ten anchu danin US hian Israelin apom thailo top tur engthilma atilui ngai lowang hantia achan chu atoi thayanga soi chuan Israelin ral thuam abikin air defense system le interceptor missile technology te anhu chuaka US in asiam na sumatuma Israel le US company te thokhoin ansiam chuak thrin ani heiwang hian Israel chana chiat chuan US chan athabik lowa Israel hian ralthum tam tak englai poa amamo wangin sumtam jok mamo wanga US nen thokdun thrin ania US in athau thaklen chuan economy lian China emo India emo sumtum tira ral thuam siam tura thokho turin Israelin ain ram siam pui hatul donani Massachusetts US in athlen nalho berani thung US le Israel manmek technology tamtak ramdang tenhena alu chu engtika ma US hian aram ti thaidon lo ani Hello po hi US Israel relationship a hian soitur hatam lutuka in trentrang tak tak thei an nilo burtila afia bermayo me ole kan thaingil main like le comment te kha khongaya milo pek sakle thau turin kangen cheu hani chanchin thara lujui ngalila nizan dariat le minute samthum vel khan IDF chuan Lebanon Hezbollah operative ho an beiti anron puanga Jerusalem le Beirut in biaknathar Washington DC tran ani mek lai ani Hezbollah chuan tlomngai na thok tu pangai anthia inka hai thu thlung bo chiatani tin an soibok US in Israel hi in sum turin aloti toa President Donald Trump point Middle East bialpum puya inka hai puanani ti alo soitoa Iran Parliament Speaker le President ten Lebanon in beina ingpo Israel tan red line ani e anlo ti to bok masa Israel chu Israel alo ningenge ani Israel Defense Forces IDF tachuan Southern Lebanon Israel sipai omna naiwaya Hezbollah sipai te mu ani ti ansoya warning pek ania anzom du talawa IDF ten strike an eitani hei Jerusalem le Beirutin Washington DC in ramasiam tuma mai chana in biaknathar hantan lai mek ania thilthen dan chu hetiang hinia IDF tachuan Hezbollah ralthum keng polthan khat tachu ali taher rich muna an muwa helai mun hi nabatia chevela o mania Lebanon chimlama Israelin a control mek security zone atanga marlam pang ania IDF chuan heng firfiak polte hi antan hlom thei an nia wangle an mani ron beituma in buat sainia an khriata wangin noi bonan an beitani ti an soyani Lebanon media ta chuan Israeli strike awangin mi pani an thia mi pani dang an liam tin an reporta mase Hezbollah chuan Israel sipai te hian thildiklo tak an tia poisoilo ralthum kenglo mi puijinga mi an tarketa hei hi Israel nun ronjian nemngat tuni tin IDF ten an bei hoka terror operative fanilo tin an soya Israel chu civilian pol tlomngaya kongsiam thatle ache vela in chim nuaya mithiruang te jonna thokmek tu beituan ni tiapuin Israel sipai thupon chu thudik lawani tin an hnol thu an soibok ani Iran thlopna dong tu firfiak pol Hezbollah chuan hetianga Israel chetna hian inka hai thuthlung a bo chiani hantia hei hi Trumpan inka hai apon kha an soina niashriatania Hezbollah hian munenge mazata building bom chiatani hantiboka chu keini min beina nilovin Lebanese civilian te han beinania mipuin an turna salheni tin an claim bok ane hetianga thilathen mek lai hian Israel le Lebanon mai chana in biakna tharber chu Washington DC tran ani ve mek boka
Reuters chuan Israel le Lebanon in kara direct in biak na thar chu US capital Washington DC a US State Department building a Nathan Mekani Liania tuntuma in biak na hian political le security chungchang te soi ho aniang chumi nuwa chuan nilai ni le ninga nia te in biak na hi thren ran anianga thupui sang te chu in biak na thanin an kalpui chun zom don ani antia boina le in beina aum la in biak na akal vereng bok ti na ane ti chuan in biak na ti thuan op thai tu thil dang haron thlengzui le ta in biak na akal mek lai hian Lebanon president chuan Beirutin IDF in nudo vek na ya te thamjok chu apom don lo ti aron pung vele ta a boi thak dan hi athwan hi takhop mai the times of Israel le ajuas chuan Lebanon president chuan Lebanon chimlama Israel omreng le anram chunga ramdang tein rol na om engpo anolani ti asoya hei hi Iran asoi tumna ni na hriata he thu soi hun hi afu lo a timing lo takjatane hantia Israel le Lebanon ayo palaiten direct in biak voinga na Washington DC a anei mek lainia beise angin in biak na atitluang lo zotani hantia in biak nan zon hu po hian joint statement po siam anitalo reng bok ngani an report danin Lebanon president office lamin an soidan chuan president Joseph Aoun chuan Lebanon ram mun thren kata Israel sipai te anom reng mai chu ti to pangayani ti asoya ramdang te en kolna le an thunei na chu apom lowa ti to pani lo chuan chu tianga an ram lu na chu clearliam ringot thai an don lo ti asoi bok ti chuan Lebanon president Joseph Aoun chuan du than tur kan nei om chun chu kan ram thunei na national sovereignty ania kan rin chan ber chu Israel emo ramdang arm group emo nilovin Lebanon sarkar chau ani hatia Reuters chuan Lebanon president hian hetiang tak hian Israel sipai te Hezbollah ho an bayawanga Lebanon ram chunga anom lailok hi ala soisel ngai lo antibok Iran hian Lebanon sarkar in rolna nisilo Lebanon ram chunga in dona wanga Lebanon mi puite torna thleng adem thu alo seive photo boka mase Hezbollah te amen son ngai lowa chu Lebanon sarkar thurwal puya tho pui thei abai sei wangania chu Lebanon president hian kong khata tilho tingin in ram na siam tura anin biak mek lain hetiang thu hi hun lo taka aron sei ni hanti Lebanon president Joseph Aoun chuan he in biak na thar hi kan ram le kan mi te tan thil thajok siam tura kan bei sei thil te ron thlen turin thutluk na siam thai tur khopani ang ti ka bei sei tlatani tin in biak na hian bei sei na hanai ani ti asoi lang boka Reuters chuan chu tranpuina tam tak petu US le Europe ramte midmaya ven wanga soitel ani thayani antibok hetianga Lebanon president ain thro saklai mek hian IDF chuan Hezbollah sipai palin Lebanon ram chimlama Israelin ain kol security zone an luwangin Israel sipai ten an laka silai an met puakti report aronom zui halzat maya he thil thleng chungchanga hian Waynet News le The Times of Israel ten an report dan chuan IDF sipai ta chuan Hezbollah member ralthum keng mi pali chu IDF ten security zone an siam na mun Ali Taher Khua Nabatie Bulloka ven himna kai noya operation anai mek lain bulldozer pakhat le motorcycle pakhat mangin anron panti an huwa Ali Taher tlangram vela IDF na thok mek tatan rang taka thilhlom ron thlen thai tu ni ti an mu vele heng firfiak telaka hian IDF ta chuan warning shot an naya silai an met puak phot tani mase heng firfiak member te hian Israel sipai te vaukhan na warning shot chu enga ma an ngai talova chutianga vaukhan na ngai tha chung chuan Israel sipai te omna munlam an pan lui ta zel boka heng ho target hian projectile than khat te Israel sipai ten an kap chuak ta hani Israel military ten an soidanin he hmuna hian in beina ha thlengzui ngala bom than khat le silai pa ngai te man aninwal boka hun rai vaklo anin beiton na firing exchange som nuwa IDF ten nazokin hanwai zuita firfia khojinga liam anom nol ni hriatani ante tichuan IDF thupon hi Lebanese media ten anon seiselta he thil thlandan hi IDF ten an puang kim lawani tin Lebanese National News chuan anon reporta IDF te hian in kana satlia hi ato felor tia apia loka khochunga firfiak polnia an hriat lir thai pathum kallai chu
targetin drone strike an conduct zuya hei hi atira thil thenglaka chuan lian tak anitani Lebanese media ten an report atang chuan IDF te hian explosive laden drone an tiang chi te an hmang nia hriat ania lir thei kallai te apuak dara akyang hnai vaya building then khat te po drone te hian an hit tel boka building achima then khat akang boka thinom nual nia hriat ania mase Hezbollah le Lebanese sarkar chuan chiatna thlen dan kim chang han puangjar lowa mase building le lir thei chiatna satdana tangin Mizo mayatlem lo an thi rin ani tin Lebanon media NNA chuan an report bok ani mase Lebanon media te report hi adik ngayem ti ala chiang lowa IDF te soidan nen chuan ain kaldeunain anin kulna mun lampana local tenen anin beiton nual nuwa Hezbollah nia an soi an beite hi zui lo le an din mun fin fia loin Israel sipai te hian an kirsan lowang tin Lebanon media te hian an report tela ti chuan chung ho zui nan le Hezbollah ho laka beipui thak chunjom zelna tan drone strike hi IDF te hian an conduct zokani hanti bok ane engponi se video footage le thalak then khat te Israel media le Lebanon media ten an pholan atanga halan dan chuan in beina hi aneblo hlea drone strike satlia po nina lang chialo boka IDF te hian mun thren khata drone strike mai nelowin fighter jet mangin boman kap lut ne hriatania achan chu Lebanon mun thranga bom khu inzial tup tup tele building tlusopnel nulte awma heng building te hi drone strike manga ti chiat satlia ringot chu anilowa atlusopani hanti engponi se Hezbollah hote ron chau chua chu hanideu bermaya masa Israel hian Iranin red line alo ponto chu akrosa heibaka hian President Donald Trump Middle East pumpuya in ka hai alo ponto chu omjenai lawani ti alantir bok ane tichuan hetianga tharum thoa in beiton na athen nuloka hian The Times of Israel chuan Lebanon President Thusoi Chanlet nang dewin Gideon Sar chuan thucha asoyane hantia Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan Iran chu athlop Hezbollah firfiak pol manga Lebanon obverenga apuni hantia tin Israel in Lebanon chimlampanga hansiam security zone po hum halmek zelani ti asoipokani hantia Israel Foreign Minister hian Jerusalem khopuya JNS International Policy Summit tannaina he thucha rorum takhi soya international community tetangin Israelin Lebanon sarkar thunaina sovereignty abo chiani ti thuchua ansiamte kathrin mase chu thil chu thudiklo hulhualania Lebanon sarkar thunaina le anram thunaina tibuaya obbe tumtule danbo chetu diktak tachu Hezbollah tahi hanni atia Israel Foreign Minister hian asoizel dan chuan Beirut le Jerusalem in kara thutluk na in biak na le soiho na voina kalmek hian Lebanon nena malam huna thoho na thajok siam thei turin abei seina asang hleni ti asoibuka Middle East ai chuan Gideon Sar thusoi hi Lebanon emo Iran emo Hezbollah ten pomlo ma se thudikania Israel nen an thoho na siam thaturin US le Europe ramten Lebanon sarkar tan sumtam tak an petrina chu anram chunga Hezbollah ten thunai na annei zawtial tial le ramro rel na thuk tak thlenga control chin annei to ti top tumna ani bokani hanti tin heibaka hian US thurol pui Israel hian beilo se chuan Lebanon sarkar hi Hezbollah laka atluto mai thaya atluk lovek poin Lebanon ramza ve aizaw hi Hezbollah group te full control hnuaya omdai to angtin Middle East ai hian ansoi bok ane tichuan Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan soichun zomin Israelin ahimna tana Lebanona security zone asiam chan soin khovel hian ramdang tu te poin an thenom ramatranga an mi te anon bei chu pomjam mai thai anom karing lowa keini poin kan pomjam thai lowang chuwangin an thunun thai to lo khopatam Muslim mi te omna Europe ramtele an hena tanga lokna beisai pol thren khat te baka US le Iran Memorandum of Understanding tinghet tura anin dorzui zelna ten natakin min norma se ngai jam thailo kan thenom ramatanga min beina te titop turin security zone hi thataka kanvon zui zel hatrula chu kan ti chunjom zel bokang ati norna pressure tam tak tok ma se Israel hian Lebanon chuasan chu anlatum lo hle hani direct taka US dodala Israel top official te antong chua hi aom mangmanglawa
Israel Foreign Minister in hetianga thucha asoi nuwa hian aaya rorum jok main Israel Ambassador to US chuan US ronvawin US sian kongazo dikdon lawani ti soin warning aron siam ta tau maya athu soi tang hian US in Israel thin ati ure me mani ti hi achiang hle bok ani The Times of Israel chuan US Israel Ambassador chuan Donald Trump administration nasataka asoi sel chan chu US le Iran in kara in ram lailok na thuthung Memorandum of Understanding thara US in Lebanon in ka hai telve adu wangani antia Israel Ambassador later chuan rel chuang ang deuh hlakin aron tekhina Constrain chu achatan mek tin US nen kumtam tak anloin thlop ton to na chu ake chiatan mek thu hasoya hengin biakna lowam to atele omeka te hian Trump administration in Lebanon chu Iran boina lakata lak than tumin mala Iran lam chuan US nena thuthung siam tuma in biakna tran lai khan Iran chuan athlop Hezbollah hote himna dongve turin adu boka tichuan US chuan Iran nena indona wanga khovel economy torna ti to padu wangin Iran in aphu tangin US Iran in ka hai chu Lebanon apo manve turin apomta mase Israel chu thutlung chuan min phur lawani tin US aron dem ta sia maya later hian asoi zeldan chuan in biakna tran ani tangkhan kan vain train pakhata kan chuanga train nuk tu motor chu United States ania train chu remna fam kimlam panin akal thrinani ati Iran le athuneina sual chu Lebanon ta chua tur ania Hezbollah ral thum engkim da bovek tur tile Lebanon le Israel tana remna le muana siam chu kan tumber ani thrinani hatia mase voinairo chu train chu akonga ta pen bo alhom takzat tamaya kabei se yom chun chu kong diklama kan roi kirle thayang ti hi ani hatia Israel Ambassador to US later hian asoi zela in biakna bultran lai khan in ramna tan malatu tur group din le thutluk na siam tu tur zinga Iran hi tello tura ruam man alo ni toa kan soi ho tamber po Lebanon le Hezbollah chungchang hania tuna US in aboi puimek Iran in Hezbollah athunun thaidan chungchang hi anilo ati tamia mai Iran na chu Lebanon ta Hezbollah te chuatir turania tin Lebanon sarkar na chu anram thunei na diktak mangtur ani boka ram thunei na sovereignty kanti chu Iran in Lebanon sarkar thunei na le athutluk na te asoi sel tolo turani ti hi ako kani hatibok Israel Ambassador to US hi aron pop ani deu barmaya later chuan voina in biakna hian US lamatangin Lebanon chungchanga andin na diktak khreturin fiana kajong donani tin US laka vau khan na aron soilang bok ani heibaka hian The Times of Israel chuan US din na ain rem lo le in millawanga langtrin hi Iran le US in biakna chu US Vice President J.D. Vance kai ruayani lain Israel le Lebanon in biakna ro chu US Secretary of State Marco Rubio kai ruayani ya heng US ruai tu panhi te hian dudanin person tak an nei wangani antibok tichuan nimin lama kanron soituang khan Marco Rubio hi Iran laka durum takani rualin J.D. Vance ro athaidan kongkonga Iran nena inram na siam du tu ani thung ani Israel Ambassador Yasil later hi Israel Iowa US sa palaya ommekania heiwang hian athusai hi Israel thu US nena thenang tlukania chutiang taka thucha seile rorum tak mai chu media rang ten anron ti chuak zui le ngala heipo hi avai deu thoin US soisel na le adem na ani deu bermaya later chuan US le Iran Memorandum of Understanding chu loting taka akal Israel chuan adu ti asoite te phota chuti rol chuan atira President Trump du dan chu kan support veka chu Iran in nuclear ral thuam anei tolote ballistic missile anei tolote le athen omram te tana lom tura athlop polten hena sumapek thei tolona turle Middle East hian Iran in lal arhot zui zel tolona turte ania chungchu kan thlop vekani hati Mase President chuan Karmasa Khan Iran chu ballistic missile engma nei tolo tura khap tur ti chu anola Trump chuan ramdang te point ballistic missile anei chuan Iran point anei ve thei turani ati chu thu chuan Jerusalema lungoi lo na asiam na sani atia heibaka hian later hian Middle East pumpuya boina ti rena tur anti
di confliction chu diglo taka kalpuyani zia asoya Israel chu Lebanon nena indona kanum lowa Lebanon sarkar kandau lowani chu wangin di confliction hi buena berani lo Lebanon nena in hriat thiamna le in biak ronton na le thodun na coordination chau atul hatia buena ber chu Hezbollah ani Hezbollah ta chu ne le paibo turan niya Masele lama Hezbollah chu chakjok le hoisan jok ka khovela in lan thai tura ti ani tahlau jok ani hatia later chuan athusoya hian zona rang aron chhop chuaka the times of Israel chuan America nena a zona nga ngai thayani anti ti chuan chu nga zona te chu meeting masabera khan US Israel le Lebanon te chuan Hezbollah ho hriam threi ralthom hli saktur chungchang thu kan soi trawa chu thu chu tuna Washington DC a in biak na anthu pui in nga na halani MT kazota kaini tan chuan chu halani rengani hati heiba ka hian esulator chuan Hezbollah ho chu Lebanon chimlamatangin anin nukdo kangti mangin in ka hai kanpoma chu thuthlung chu halanung regam tin azot boka Israel ambassador hi atrong hoi hlemaya US in Iran ador dan le Lebanon ador dan chu ama US le Israel in rom manan siam ne 9% to zia haron formial mial mai hane later hian aladu tok thailo kan thutiam ta chu man lova bo mai turin kan phal thailo tin fia taka kan soidu chu Israel chuan ami tele asipai te himna ngai toin ati ratanga kan thil tu mangin thilatianga sipai te po chutiang chuan ancha zel donani hatibok heibaka hian Iran hian memorandum of understanding noya sum tam tak mu abai sei tia soya chung sum ta chu Hezbollah nena athlen lo nan engtin nge kan tiang tin zona asiam zuibok chu kan ti thailo chuan heta kan thutuk na le thu kan soi jong hian om zia anei lowang a chan chu Hezbollah chu US in APEC Iran sum tam tak mangin din tharle ani donani tin vaukhana na soya athu soi hi puiram ram tak kani heitluka Israel in film kultura US a warning na chiang hi aom thailawang tin The Guardian chuan an report hial bok ani tichuan heminua hian US top official Iran le a proxy holaka durum lampo hanon tong chuaka The Times of Israel chuan US Secretary of State chuan Iran hian US ne na in ramdan hunungber an yang khan Strait of Hormuz kalplang longte tangin aman fiemo tolemo ala thaidon lo ti aron soya hei hi nimin lampang kan chanchin thara kanron soito Iran lampangin fian la donani ti an puan a chan let na ani deuh bera Marco Rubio chuan chutianga sumle pailak chu khovel ramte in ramda dan international law kal ani dona wangin pom thei ani lo tin Iran parliament speaker in fi anlak tur thu asoi chu aron changle tamhiam maya Marco Rubio hian Gulf ram atlo kuala Abu Dhabi khopuya tanga he thu hi asoyania voinlama hian Gulf ram dangte atlo chunjom zel dona lauthona tam tak nei Gulf ram te thamwana antan US chu ading zelang ti tiama thamwan turania Rubio chuan Gulf state tenena thutiam chu thutiam maniangin kawong renganga atulani chuan ataka practice turin tulaka po timna kanei lawang hatia hei hi Iran vauna haninghal bok ane anadalu chuan heibaka hian US top official jingami US Secretary of Defense Pithak chuan Iran in Strait of Hormuz anen kol chunjom zel donani tia hanlo puan to chu Iran kuta Strait of Hormuz si dani don lo ti aron soiboka international shipping route poimo takhi in doma haum danang chia khan turam en kolna big nuaya ma aum turani lawa United States thunai na nuaya aum don lawang bokin Iran thunai na nuaya aum don lo ate heibaka hian voin khan pithexat chuan Israel le Lebanon boina chungchanga Israel chuan mani in veng him turin dikna fam kim anaya antan hlom lo thleng thei jong te bei turin engti khuna po an chakna jong te an mang thei ranga America hian ami puitele aram himna angai poimo berang chein Israel point ami puitele aram himna angai poimo ber hi tu main an soi sel thailowang hati tichuan US Senate lampanga War Power X chungchanga vote lak non hania Republican Senator 10 Democrat Senator te anthlop nolti hetatang hian alang chiang le taboka President Trump chuan Iran ramchunga hian rorel tu ta jinga
anin karkhi internal rift lian tak awmani tin alo sei towa mase US sa Republican Party chungeya po inthenhranna ngai dani nanglo internal rift hi awm ta jo kemi ti ngai tua thei ani tabok ani US Cabinet Minister panhile Israel Ambassador te thusoi hi Hezbollah le Iran tan chuan lo thei lowa enghel tham atlinga Hezbollah ho tu sangber naim gasam chuan television kaltlangin thu charon soya tuna chuan in ka hai siam manito in hnudona chu hunruat sangin akal turani Israel hian du than theina dang hanei lowa Lebanon ram zongjong ata asipai zongjong te aral thuam tenen awain ain hnukdok vek turani Lebanon leilung klem te po anrap reng turani lo tin Israel le US aron nora Iran President Masoud Pezeshkian poin Iran chu missile telovin aum thailo zia haron soive boka Pakistan media Daily Times chuan Pezeshkian hian Pakistan aron tlomek lain he thu hi asoyani hantia President Masoud Pezeshkian chuan Iran ramin ain hum himna turatan ballistic missile neilo se chuan aram chu Gaza ang deu tho khan ti chia tani tuang tin aron soya tin Iran ballistic missile program chu soihona le in biakna atel turani lo ti aron nem het bok Iran President Masoud Pezeshkian hian kanin hum himna tan missile kan nei te hi omlo se Israel le United States chuan Iran chu Gaza antiang khan anti tonga upale no pangpo an khongai lawang hatia kanin ven him theina defensive capabilities chungchanga chuan tunen po engtika po engdin huna po soihona kan nei don lo hemi chungchang hi soihona do kana chop chua athiang lawani hati